Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sati Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna. So today we will discuss Bhagavad-gita, chapter 11, verses 1 to 13. За Бхагавад-гита, глава 11, стихове от 1 до 13. So, in the previous chapter, Krishna said that he pervades all the universe. В предишната глава Кришна казва как се прониква цялата Вселена. He is Vasudev, all-pervading. Той е Васудев или все проникващ. And in the previous chapter we discussed the vibhutis, the exceptional representations of Krishna in this material world. В предишната глава говорихме за изключителните представи на Кришна в този материален свят. But now Arjuna wants to know, oh Krishna, how do you pervade everything in this world? I want to see your all-pervading feature. Сега Арджуна пита Кришна, как така проникваш във всичко в този материален свят? Аз искам да го видя. And in this chapter, by Krishna's mercy, so Krishna will give Arjuna divine eyes. И по милостта на Кришна в тази глава Кришна ще даде на Арджуна божествени очи. So that by his mercy he will be able to see this universal form. Така че по неговата милост Арджуна да може да види неговата вселенска форма. By that, Krishna will establish criteria for those who claim to be God. Кришна ще създаде критерии за тези, които твърдят, че са Бог. Those who claim to be God should be able to show the universal form. Тези, които твърдят, че са богове, трябва да могат да покажат вселенската си форма. So, text 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So, chapter 11, the Virat Rupa, the universal form. Глава 11, вселенската форма, Вират Рупа. Arjuna vacha mat anugrahaya paramam gunyamatyatma samyitam yatvat yuktam vachastena moyam vihato mama. Arjuna said, by my hearing the instructions you have kindly given me about these most confidential spiritual subjects, my illusion has now been dispelled. Арджуна каза, след като изслушах наставленията, които ти милостиво ми даде във връзка с тези най-поверителни духовни теми, илюзията ми се разсея. So we have heard in chapter 10 the Chatur Sloka Bhagavad-gita. В глава 10 чухме за 4 най-важни стиха в Бхагавад-гита. And Krishna said, Am Sarvasya Prabhavo, I'm the source of everything. Кришна казва, Ахам Сарвасya Прабхава, или аз съм източникът на всичко. So there's also in the Brahma Samhita, Sarva Karana Karanam is the cause of all causes. Също се намира и в Брахма Самхита, аз съм причината на всички причини. So it's the origin of the Purush avatars of Mahavishnu, Garbhodakashai Vishnu, Kshirodakashai Vishnu. Той е източникът на всичките Пуруша аватари, Гарбhodakashaya Vishnu, Kshirodakashaya Vishnu. So Arjuna's illusion is over. Така че иллюзията на Арджуна е в своя край. He does not just think, oh, Krishna is my friend. Той вече не си мисли, Кришна е просто мой приятел. No, he has understood he is the Supreme Personality of God, that is not
an ordinary human being. Той разбра, че Кришна е върховната божествена личност, а не е обикновено човешко същество. So he's happy that Krishna is his friend. Така той е щастлив, че всъщност Кришна е неговия приятел. How to realize that? Как да постигнем такова осъзнаване? We have heard that at the end of the 5th chapter. Разбрахме това в края на 5 глава. Bhaktam charatapasam sarvadagmashvaram suridam sarvabhutanam hyatramam santim richati. If one realizes that Krishna is the proprietor of everything and the ultimate enjoyer, човек осъзнае, че Кришна е собственикът на всичко и крайният наслаждаващ се, and that he is the friend and the benefactor of all the living entities, че той е приятел и благопожелател на всички живи същества. one achieves peace. Тогава човек постига спокойствие. So Krishna arranges everything for the welfare of his devotees. Кришна аранжира така нещата, че неговите предани да бъдат щастливи. So when one becomes a devotee, whatever good or bad happens in one's life is Krishna's arrangement. Така че когато човек стане предан, каквото и да му се случва, дали е лошо или добро, това е просто по аранжимент на Кришна. Good and bad are mental concoctions. Доброто и лошото са просто умствени измислици. But Krishna arranges for his devotee what's good for his spiritual advancement. Кришна урежда това, което е полезно за предания по отношение на неговия духовен напредък. And he forces him to be detached what's bad for his spiritual advancement. И го принуждава да се откаже от всичко, което е лошо за неговия духовен напредък. So that's we heard that already in 9:22 of Bhagavad-gita. В 9:22 от Бхагавад-гита вече разбрахме за това. Ananya sintayantamam yajna paripashte tesam nityabhyuktam yogakshayam vamyam. Krishna says, yes, I preserve the spiritual advancement my devotee has made. Кришна казва, аз запазвам духовния напредък, който моят предан е направил до сега. And I arrange for situation and opportunities so that he can make further advancements. И организирам така нещата, че да може да направи по-нататък духовен напредък. That so yes, Arjuna is happy, Krishna is his friend. Така че Арджуна е щастлив, че Кришна е негов приятел. But he thinks, yeah, there are others who may not accept Krishna as their friend and as the Supreme Personality of Godhead. Той мисли, че има и други, които не признават Кришна като техен приятел и като върховната божествена личност. Therefore, for their benefit, he's asking Krishna to show his universal form. Това е за тяхна полза. Той моли Кришна да покаже неговата вселенска форма. Because it's not something that Arjuna really wants to see. Това не е нещо, което Арджуна наистина иска да види. It's very frightening. Но е плашещо. It's a horrible form. Това е ужасяваща форма. Therefore, after showing his universal form, Arjuna is offering prayers in awe and reverence. След като Кришна показва вселенската си форма, Арджуна започва да дава молитви. And then he says to Krishna, I'm too disturbed. После казва на Кришна, аз съм твърде притеснен. Show me again your two-armed form, that's more peaceful. Покажи ми отново двуръката си форма, която е по-спокойна. Because this universal form, it's horrible. I cannot have a relationship with the universal form. Защото вселенската форма е ужасяваща. Аз не мога да имам взаимоотношения с нея. So Krishna will convert himself into his original form. Кришна след това отново приема изначалната си форма. So that all will happen by Krishna's mercy. И всичко това ще стане по милостта на Кришна. So Krishna, Arjuna, his illusion is gone. Krishna is the cause of all causes. След като илюзията на Арджуна приключила, той разбира, че Кришна е причината на всички причини.
and the super soul in everyone's heart. И присъства в сърцето на всеки като свръх душа. Text 2. Bhavapyayahi bhutanam shutta vishtara somaya tvatta kamalapatraksha mahatyamape safyayam. O Lotus-eyed One, I've heard from you in detail about the appearance and disappearance of every living entity, and I've realized your inexhaustible glories. О, от високи, чух от теб с подробности как се появява и напуска всяко живо същество и осъзнах твоето неизчерпаемо величие. So, this Srila Prabhupada writes in a purport, Arjuna is addressing Krishna as Kamala Patraksha, O Lotus-eyed One. Арджуна радост нарича Бог Кришна от висок. Because Arjuna is joyful. Защото Арджуна е щастлив. It's nice to have a friend who is the source of all sources. Хубаво е да имаш приятел, който е източника на всички източници. So, yes, but Krishna is all. Sorry. So Krishna is all-pervading. Кришна е всепроникващ. But yes, he's all-pervading, but he's not personally present everywhere. Той е всепроникващ, но не се появява лично навсякъде. And that's inconceivable. И това е немислимо, невъобразимо. And Arjuna has understood this inconceivable fact. И Арджуна разбира този факт. So this inconceivable means that we cannot understand this by logic, by the laws of this material world. И този немислим факт не може да бъде осъзнат чрез нашата логика на нашия ум. Text 3. Evam metayata tatvam atmanam parameshvaram tashumichami te rupam aishvaram purushottama. O greatest of all personalities, O supreme form, though I see you here before me in your actual position, as you have described yourself, I wish to see how you have entered into this cosmic manifestation. I want to see that form of yours. О, най-велик от всички личности, о върховна форма, виждам те тук пред мен в изначалния ти облик, но бих искал да видя и как си влязъл в космичното проявление, както ти ми описа себе си. Искам да видя тази твоя форма. So, Arjuna is convinced that Krishna is all-pervading. Арджуна е убеден, че Кришна е всепроникващ. But he wants, for the benefit of others, those who are not convinced, that Krishna shows his universal form. Но всъщност иска за така, че да отползва за останалите да покаже качествата на Кришна. Otherwise, people may think that in the future that Krishna is an ordinary person. В противен случай хората биха решили, че Кришна е обикновен човек. So therefore he desires to see Krishna in its universal form. Затова и той иска да види Кришна в неговата вселенска форма. Although at the same time he knows that Krishna is different from it. И в същото време той знае, че Кришна е различен от него. And that is the inconceivable part. А това е невъобразимата част. So he addresses Lord Krishna here in this verse, the last word
last word of the verse as Purushottama. Той казва, се обръща към Кришна като Пурушоттама. Purushottama, Purusha Uttama means the Supreme Personality of Godhead. Пурушоттама означава най-велик от всички личности или върховната божествена личност. So, Krishna knows the heart of Arjuna. Кришна познава сърцето на Арджуна. And he knows that he has no special desire to see this universal form. И той няма някакво специално желание да види тази вселенска форма. But that he wants to see it to convince others. Но иска да я види, за да може другите да бъдат убедени. Arjuna did not need to see the universal form to confirm his faith that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. На Арджуна не му трябва да вижда вселенската форма, за да убеди своята вяра. Because Krishna knows that Arjuna wants to set criteria for the future. Who is God? Арджуна иска да създаде критерии за в бъдеще относно това кой е Бог. Because in the future there will be many imposters, cheaters will pose themselves as God. В бъдеще ще има много измамници, които да се представят за Бога. So people should be careful, and if someone says he's God, they can ask him, show my universal form. В бъдеще, ако има такива самозванци, човек може да ги попита да си покажат тяхната вселенска форма. So someone asked a question asked that question to some of these cheater gurus. Един попитал някой от тези самозванци гурута за това нещо. And he replied, what's the use of me showing your universal form? You will not be able to see it. И този гуру казал, какъв е смисъл да ви показвам вселенската форма, като няма да може да я видите. So many cheaters. Толкова много измамници. So, it's important to remember that Arjuna had no desire to see this universal form. Важно е да помним, че Арджуна не е имал желание да покаже своята вселенска форма. Because he was completely satisfied just by seeing Krishna. Защото Арджуна е просто много удовлетворен, просто като види Кришна. But although he accepts Krishna as the Supreme Personality of Godhead, others may not. И въпреки че Арджуна приема Кришна за върховната божествена личност, други могат и да не го приемат. So, in order to establish Krishna's divinity and to avoid and to set criteria for future incarnations, да представи божествената природа на Кришна и да създаде критерии за бъдещи инкарнации, he asked Krishna to show the universal form. Арджуна моли Кришна да покаже неговата вселенска форма. Text 4. Manyase yadi chakshakyam maya dastum iti prabhu yogeshvara tato metvam darsayat manam avyayam. If you think that I am able to behold your cosmic form, O my Lord, O Master of all mystic power, then kindly show me that unlimited universal self. О, мой Господи, о Господарю на мистичните сили, ако мислиш, че мога да видя космичната ти форма, бъди милостив да ми покажеш това неограничено вселенско небе. So, one can see Krishna only by revelation. Човек може да види Кришна само чрез, ако той само се разкрие. If Krishna reveals himself, then we can see him. Ако Кришна ни се разкрие, то само тогава може да го видим. That's not new. Krishna said that before. Това е, казва Кришна преди. Text 7:25. 7.25. Naham prakasha sarvasya yoho maya samavrita mudajam nabijanati lokayam ajamafyam. I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them,
I'm covered by my eternal potency, therefore they do not know that I'm unborn and infallible. Никога не се явявам пред глупавите и невежите, за тях съм скрит от моята вътрешна енергия и те не знаят, че аз съм нероден и неизчерпаем. So unless Krishna removes the coverings and of our illusion and reveals himself, we cannot know Krishna. Освен ако Кришна не се разкрие, ние не можем да го познаем. We are only a small spiritual spark of Krishna. Ние сме просто малки частици, духовни частици от Кришна. So it's not possible for us to understand the Supreme Lord. Не е възможно за нас да може да го разберем. So it's Arjuna is not going to depend on his own strength to understand Krishna. Арджуна не зависи от неговата собствена сила, за да може да разбере Кришна. So he admits he's humble, he admits his limitations, his limited position, and Krishna's greatness, great position. Арджуна признава неговата ограничена позиция и също величествената позиция на Кришна. For the living entity, it's not possible to understand the infinite. За живото същество не е възможно да го разбере напълно. Only by the mercy of the Lord can we understand him. Само с помилостта на Бога може да го разберем. So Krishna calls, Arjuna is calling Krishna here Yogeshwar, the Lord of all mystic powers. Тук Арджуна нарича Кришна Йогешвара или Богът на всички могъщества. So by your inconceivable mercy, you can reveal yourself. Чрез твоята невъобразима милост може да се разкриеш. So Arjuna is not demanding to see it. Арджуна не изисква да го види. No. If Krishna wants, then he can do that. Само ако Кришна не поиска, той може да го направи. So Krishna is not obliged to reveal himself. Така че Кришна не е задължен да се разкрие. But he reveals himself when engaged in fully devotional service. Той се разкрива, ако човек се ангажира напълно в предано служене. So one cannot see Krishna by his own strength. Така че човек не може да види Кришна само по неговите собствени сили. So Arjuna is not proud. Арджуна не е горд. He admits his limitations as a living entity. Той признава своите ограничения като човешко същество. He says, I'm not able to understand you. Казва, аз не мога да те разбера. And he does not order Krishna to reveal himself. Не заповядва на Кришна да се разкрие. But he begs Krishna for his mercy. Но моля Кришна за неговата милост. Text 5. Shri Bhagavan Vacha Pasyame Parta Rupani Satashota Sahasrasha Nana Vindani Divyani Nana Varna Kirtina Cha. The Supreme Personality of God said, My dear Arjuna, son of Pritha, see now my opulences, hundreds of thousands of varied divine and multicolored forms. Върховната божествена личност каза, мой скъпи Арджуна, о сине на Прита, виж моето великолепие в стотици хиляди различни божествени и многоцветни форми. So, the material world in the Srila Prabhupada writes is temporary. В коментара Шрила Прабхупада пише, този материален свят е временен. Although it's a transcendental form, it is temporary. Въпреки че това е трансцендентална форма, тя е временна. Because it's only manifested at the time of the creation. Защото се проявява само във времето на творението. So a devotee is not eager to see it, but because Arjuna requested it, Krishna will reveal his form. Един предан не иска да види, няма желание да я види, но понеже Арджуна е помолил, той се показва. So this form
is not possible to be seen by ordinary persons. Не е възможно тази форма да бъде видяна от обикновени личности. Krishna must give one the power to see it. Кришна трябва да даде силата на някой, за да може да я види. Now, verse 6 and 7. Pasyadityam vasun rudran ashvino marutastata baunadrista purvani pasyacharyani bharata. O best of the Bharatas, see here the different manifestations of the Adityas, Vasus, Rudras, Ashvini Kumaras, and all the other demigods. Behold the many wonderful things which no one has ever seen or heard before. О, най-добър от Бхаратите, виж различните проявления на Адити, Васу, Рудра, Ашвини, Кумара и на другите полубогове. Погледни многобройните удивителни неща, които никой никога не е виждал и чувал. So which one has never seen before. Такива, които човек не е виждал до сега. So because Arjuna was Krishna's friend and he was surrendered, that he agreed to show his universal form. Понеже Арджуна е приятел и е отдаден, Кришна се съгласява да покаже неговата вселенска форма. And this in an extraordinary way. И по изключителен начин. Which is explained in the next verse. Обяснено в следващия стих. Ihaikastam jagat krishnam pasyatya chacharacham mama de gudakeshu yakshanyatastumichasi. O Arjuna, whatever you wish to see, behold at once in this body of mine. This universal form can show you whatever you now desire to see and whatever you may want to see in the future. Everything moving and not moving is here completely in one place. О, Арджуна, в това мое тяло ще откриеш желаното от теб. Тази вселенска форма ще ти представи всичко, което искаш да видиш в момента и което би искал да видиш в бъдеще. Всичко подвижно и неподвижно е тук на едно място. So that's last days there was an open sky. Последните дни небето беше чисто. And you can see the stars in the sky at night. Може да се видят звездите в небето. But you see only a tiny part of the universe. Но това е една много малка частица от Вселената. But here Arjuna Krishna will show Arjuna the entire universe in one place. Ekastam in one place. Ще покаже на Арджуна цялата Вселена на едно място. He gives him the power to see everything he wants to see. И му дава силата да види всичко на едно място. And he will show him past, present and future. И ще му покаже миналото, настоящето и бъдещето. He will show in this universal form how all his enemies are destroyed by this universal form. Ще покаже как неговите врагове биват унищожавани в тази вселенска форма. So by the mercy of Krishna, Arjuna will be able to see everything. По милостта на Кришна, Арджуна ще може да види всичко. In that text 8. Natu mam satcha sedastum ananaivas vasakshusa divyam dadamite shakshu pasyami yoham aishvaram. But you cannot see with your present eyes, therefore I give you divine eyes, behold my mystic opulence. Но ти не можеш да ме видиш с твоите очи, затова ти давам божествени очи, виж моето мистично могъщество. So, the universal form to Arjuna is not very important. Вселенската форма за Арджуна не е много важна. That will become clear in the next verses. Това ще стане ясно в следващите стихове. But because he wanted to see it, so the Lord gives him a particular vision. Но понеже той искал да я види, Богът му дава определено зрение за това. So if one is correctly
situated on the transcendental platform, then one is only attracted to Krishna in his loving features. Ако човек е ситуиран в любовно служене към Кришна, той е привлечен само от неговите любовни черти. But Srila Prabhupada writes, Arjuna was not concerned to see a godless display of opulence. Without God, godless display of opulence. Пише в коментара, че Арджуна не му е било интересно да види форма, която е без божествени черти. So he wanted to see that Krishna shows this form to prove to others that Krishna not just theoretically is the Supreme Personality of Godhead. Той искал Кришна да му покаже тази вселенска форма, за да може да докаже на останалите. But he wanted him to reveal himself actually as the Supreme. И е искал да може Кришна да се разкрие реално като върховната божествена личност. Because the devotees are not interested to see that, because in their, especially the residents of Vrindavan, in their exchange with Krishna, they forget that Krishna is God. Особено жителите на Вриндаван, в техните взаимоотношения с Кришна, те забравят, че Кришна е върховният Бог. This mood of awe and reverence is an obstacle for their love. Това настроение на страхопочитание е пречка за тяхната любов. So in the Prabhupada they said that this is the second paragraph, so 5-6 lines down. Okay. There, in the Srimad Bhagavatam it is stated that the boys who play with Krishna are highly pious souls, and after many births they are able to play with Krishna. В Шримад Бхагаватам се казва, че момчетата около Кришна са изключително благочестиви души, които след много раждания са получили възможност да играят с Бога. They take him as his personal friend. Те го приемат за свой близък приятел. Therefore, Sukadev Goswami recites this verse. Затова Шукадева Госвами цитира следния стих. Srimad Bhagavatam 10, 12, 11. Шримад Бхагаватам 10, 12 и 11. Itam satam brahmasukhanubhutya dasyam gatanam paradevandenam maya setanam naradarakena sakam prichaku keta punya. Here is the Supreme Person who is considered the impersonal Brahman by sages, the Supreme Personality of Godhead of devotees, and a product of material nature by ordinary men. Now these boys have performed many pious activities in their past life and are playing with the Supreme Personality of Godhead. Ето върховната личност, която великите мъдреци считат за безличностен браман, преданите за върховната божествена личност, а обикновените хора за продукт на материалната природа. Тези момчета са извършили много благочестиви дела в миналите си животи и сега си играят с върховната божествена личност. So the point is, Arjuna knew Krishna is the beginning of the parampara. Арджуна знае, че Кришна е началото на парампара. So he wanted to prove that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Той искал да докаже, че Кришна е върховната божествена So личност. Krishna gave Arjuna the necessary power to see the universal form. Затова и Кришна дава на Арджуна необходимите сили, за да може да види вселенската форма. But he knew Arjuna is not interested in seeing it. Той знае, че Арджуна не му е интересно да я види. So that's repeated again and again in the purpose of this in the first verses. Това се повтаря отново в стиховете, в коментарите от стиховете. When Krishna and Balaram came back from herding the cows, Когато Кришна и Баларам се връщали от пасенето на кравичките, Balaram said to Mother Yasoda that while Krishna was there, that Krishna has eaten dirt. Баларам казал на майка Яшода, Кришна е ял кал, мърсотия.
And Krishna said, no, they are saying that because they have lost the game today. Кришна обаче казва на майка Яшода, не, това не е вярно, защото те го казват, защото са губили днес играта. And Mother Yasoda said to Krishna, I want to see that, open your mouth. И майка Яшода казва на Кришна, искам да видя, отвори си устата. And then when she looked in Krishna's mouth, she saw the whole universe in his mouth. Когато обаче тя погледнала в устата на Кришна, тя видяла цялата вселена в неговата уста. With all the planets. Всички планети. And she was thinking for a moment, is my Krishna, is he God? Тя помислила за момент, мой Кришна, това Бога ли е? But then Krishna did not like that. Но Кришна това не му харесало. She covered her with his yoga maya, spiritual energy. Той е покрил с йога мая, духовната си енергия. And Mother Yasoda was thinking, I had a bad day today. И майка ще си помислила, днес ми е лош ден. And she embraced Krishna. Тя прегърнала Кришна. And forgot about it. Забравила за това. So the devotees are not interested in this universal form. Така че преданите не са заинтересовани в тази вселенска форма. Text 9. Sanjaya uvacha evam muktva tato rajan mahayogeshvaro hari darsayam asapartaya paranam rupam ashvaram. Sanjaya said, O king, having thus spoken, the Supreme Personality of Godhead, Lord of all mystic power, the Personality of Godhead, displayed this universal form to Arjuna. Санджая каза, о царю, след като каза това, върховният господар на всички мистични сили, божествената личност показа своята вселенска форма пред Арджуна. Aneka vaktranayanam, aneka bhuta darshanam, aneka divyabaranam, divyanekotsyatayadam, divyamalyambaradaram, divyagandhanulepanam, sarvasayamayam devam anantam vishvatomukam. Arjuna saw in that universal form unlimited mouths, unlimited eyes, unlimited wonderful visions. The form was decorated with many celestial ornaments and bore many divine upraised weapons. He wore celestial garlands and garments, and many divine scents were smeared over his body. All that was wondrous, brilliant, unlimited, all expanding. Арджуна вижда в тази вселенска форма безброй очи и удивителни видения. Украсена е с наземни орнаменти и има безчет божествени оръжия, носи райски гирлянди и одежди, а тялото е намазано с различни божествени благоухания. Всичко това е удивително, блестящо, безкрайно и всепроникващо. So Krishna showed them for a few moments in one place to Arjuna. Така че Кришна показва за няколко моменти невъобразимото могъщество. Krishna is Yogeshwar. By his mystic power he could do that. Кришна Йогешвара или с неговите мистични сили той може да го направи. Text 12. Divisuya sasrasya bhavat yuhapat uttita yadiba satvisi satya syat pasastasya mahatmana. If hundreds of thousands of suns were to rise at once into the sky, their radiance might resemble the effulgence of the Supreme Person in that universal form. Ако стотици хиляди слънца изведнъж изгрят в небето, тяхното сияние може да наподоби блясъка на върховната личност в тази вселенска форма. So, it seems here, this is told by Sanjaya to Dhritarashtra. Изглежда, това е разказано от Санджая на Дритараштра. It seems Sanjaya could also see the universal form. Изглежда Санджая може също да види вселенската форма. It is said further by our acharyas that all the devotees in the disciplic succession could see that universal form at the same moment. Казва се, че всички предани в ученическата приемственост може ли в този момент да виждат също вселенската форма.
text 13. 13. So, Tatraikastam charat Krishnam pravibhaktam anekada appasya deva devasya sarira pandavastata. At that time, Arjuna could see the universal form of the Lord, the unlimited expanses of the universe situated in one place, although divided in many, many thousands. Арджуна вижда в вселенската форма на Бога безкрайните проявления на Вселената, събрани на едно място, макар и разделени на много хиляди. So, you may remember Krishna and Arjuna is sitting on the chariot between the two armies. Може да си спомняте Кришна и Арджуна как седят в колесницата между двете армии. And Arjuna could see the universal form, but the other warriors could not. Арджуна може да види вселенската форма на другите войници не. Because Krishna gave this vision only to Arjuna. Кришна дава очите само на Арджуна да може да види. So there are different kinds of planets Arjuna saw in the universe. Различни видове планети, които Арджуна вижда в Вселената. Srila Prabhupada writes in the purport, some of them are made of earth, some of gold, some of jewels, some are very great, some are not so great. Шрила Прабхупада пише в пояснението, някои от тях са направени от земя, други от злато, трети скъпоценни камъни, някои са много големи, други малки. But it was only between Krishna and Arjuna, no one else could understand. Всичко било между Кришна и Арджуна, никой друг не може да разбере какво става. What was going on between Arjuna and the Supreme Lord? Никой друг не може да разбере какво става между Арджуна и Върховния Бог. So, now, let's see. So, these are a few things to remember from this section. Няколко неща, които трябва да помним от тази част. So, why did Arjuna ask Krishna to show the universal form? Защо Арджуна помолил Кришна да покаже вселенската си форма? That has been explained. That you should remember that Krishna reveals himself by his mercy. Кришна се показва под своята милост. That and Arjuna asked Krishna to see the universal form, to set criteria for who is God in the future, so that imposters will not be able to say I'm God. Арджуна моля Кришна да покаже вселенската си форма, за да може да постави критерии, да няма измамници, които да претендират, че са Бог и да искат да покажат своята вселенска форма. And Srila Prabhupada said there are planets made of gold and diamond. Шрила Прабхупада пише, има планети, които са направени от злато или от диаманти. So, like, someone says, I'm God. Например, ако някой каже, аз съм Бога, You could reply, okay, show me your universal form. може да отговорите, добре, покажи ми вселенската си форма тогава. The imposter replies, for that you must have the eyes to see it. Измамникът може да отговори, за това му трябва да имаш очите, за да видиш. Then you can say, then give me the eyes as you gave to Arjuna. Ако тогава може да кажете, тогава дай ми очите, които даде на Арджуна. But then he will say, but then first you must surrender like Arjuna. Тогава може да каже, тогава трябва първо да се отдадете, както Арджуна се отдал. What would be your reply? Как ще отговорите? What would you say? I want to see so I can prove to the others. Искам да я видя, за да мога да докажа на останалите. That
Mm. That was Arjuna's reason why he wanted to see it. Това е идеята на Арджуна, защо той искал да види вселенската форма. But yes, so many imposters. Има толкова много измамници. Mm. So, any questions? Въпроси? So, generally speaking, the purpose why we have an entire chapter dedicated to the universal form is mainly because of these cheaters and because not Krishna, Arjuna wants to show Krishna's glory. Is this the reason why we have an entire chapter? Също основната причина, поради която да имаме цяла глава посветена на вселенската форма, е за да може Арджуна да покаже на всички вселенската форма. That was Arjuna's reason. Да, това е идеята на Арджуна. But it goes beyond that. Има нещо друго. For devotees it means that it gives the importance of a loving relationship with Krishna. За преданите това означава, че тя е важна, за да могат да развият любовно взаимоотношение с Кришна. A form in which Krishna reciprocates with his devotees. Форма, чрез която Кришна общува с неговите предани. With love. С любов. And you cannot have such a relation with the universal form. Няма как да имате такива взаимоотношения с вселенската форма. But there is also Krishna's side. Има и страната на Кришна. Krishna shows this universal form to Arjuna. И показва вселенската си форма на Арджуна. And tells Arjuna, look, I killed all your enemies already. You will survive, but I killed them all. И той казва, виж, ти ще оцелеш, но аз вече убих всички твои врагове. So you should be nirmita matram. You should just be my instrument. Ти трябва да бъдеш просто моят инструмент. Like that, in our movement, we become instrument of Srila Prabhupada, who represents Krishna. По този начин ние в движението ставаме инструмент на Шрила Прабхупад, както да може да служим на Кришна. Instrument in distributing his books and his knowledge, give it to others. Инструмент за разпространение на книгите и за разпространение на знанието. And Srila Prabhupada taught himself also an instrument. Шрила Прабхупад също е смятал за себе си за инструмент. That's we find this in his prayer when he went to America. Може да намерим това и в неговите молитви, когато пристигнал в Америка. Markini Bhagavad-dharma is that called. Маркини Бхагавад-дharma се нарича. In which he writes, oh, I'm an instrument. Там той пише, аз съм един инструмент. I'm your puppet, Krishna. Аз съм твоя кукла на конци. And if you want me, let this puppet dance. И ако искаш, позволи на тази кукла да танцува. I'm going to this land, America. Отивам в тази земя, Америка. That's where everyone lives a sinful life. Там всички живеят греховен живот. How will I be able to convince them? Как ще мога да ги убедя? It's only by your mercy that I will be able to do that. Само по твоята милост ще успея. You gave me the title Bhakti Vedanta. Ти ми даде Бхакти Веданта званието. So if you want me to realize this title,
ако искаш да успея, then please make me your instrument. то тогава направи ме твой инструмент. Let me be a puppet in your hand. Нека бъда кукла в твоите ръце. And let me dance. И да танцувам, когато поискаш. So that's the mood of a devotee, wants to be Krishna's instrument. Така че това е настроението на един предан. Той иска да бъде инструмент на Кришна. An instrument in the spreading of Krishna consciousness, in the mission of Krishna and Srila Prabhupada. Един инструмент, чрез който да може да разпространя Кришна съзнание в мисията на Шрила Прабхупада. So that's a very important aspect of this chapter also. Много важен аспект на тази глава. It shows also Arjuna's intimate relationship with Krishna. Казва също така и интимната връзка на Арджуна с Кришна. How Krishna so personally reciprocates with his devotees. Как Кришна толкова лично общува с неговите предани. And at last each chapter will show how we can see Krishna in our lives. И накрая ще можем да видим ще може да разберем как ние да видим Кришна в своя живот. In 1154, Krishna will say to Arjuna, you can know me as I'm standing before you only by pure devotional service, Ananya Bhakti. 11.54 в края на главата Кришна ще каже, може да ме опознаеш само чрез любовно предано служене, Ananya Bhakti. In the last verse of this chapter, he gives a five-fold program how to develop this Ananya Bhakti. А в последния стих от тази глава той дава 5-степенна програма как да се развие това Ananya Bhakti. So there's also the lesson in this chapter that this universal form is horrible. Има също и урок в тази глава, който е свързан с това, че вселенската форма е ужасяваща. This material world is horrible. Този материален свят е ужасен. There is no good or bad in this world, Srila Prabhupada says. Шрила Прабхупада пише, че няма лошо и добро в този свят. Everything is bad. Всичко е лошо. Because we see disconnected with Krishna. Защото го виждаме като липса на връзката ни с Кришна. And that's the problem. Но това е проблем. So for a devotee, this materialistic vision is horrible. За един предан, материалистичното виждане на нещата е ужасяващо. So a devotee sees Krishna everywhere in this world. Преданият вижда Кришна навсякъде в този свят. And by that he transcends this horrible feature of the universal form. И по този начин се отказва от тези ужасни качества в този материален свят. So Srila Prabhupada wanted us to study his books from different angles of vision. Шрила Прабхупада искал да изучаваме неговите книги от различни аспекти. And our acharyas explains the different angles. Ачарите обясняват и тези различни аспекти. And from each angle you can learn something. И от всеки различен аспект може да научим нещо. Does that help? Good. Something else? Good. Thank you very much. Srimad Bhagavad-gita ki